Hello, my dear friends and students. Good morning. Today, as a part of the spoken English, let us learn stories. Through stories, we can easily learn spoken English. Spoken English ni ఈజీగా మనం ఆటపాటల ద్వారా కథల ద్వారా ఎందుకంటే అవి మనకు ఇంట్రెస్ట్ అయి ఉన్నాయి కదండి కనుక వాటి ద్వారా ఈజీగా మనం నేర్చుకోవచ్చు. కథలు మనకి ఇంట్రెస్ట్ నోన్ స్టోరీస్ తెలిసిన కథలు నోన్ స్టోరీస్ నో అంటే తెలియటం కదా నోన్ స్టోరీస్ మనం ఈజీగా అనగనగా ఒక రాజు ఆ రాజుకి 7 కొడుకులు అది ఏ భాషలో చెప్పినా కొంత అర్థమవుతుందండి. అదే మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే అదే ఇంగ్లీష్ భాష మన తెలుగులో సగం మిక్స్ అయ్యింది కాబట్టి ఆ ఇంగ్లీష్లో చెప్తే ఈజీగా ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. 1 or 2 టైమ్స్ విన్న తర్వాత మీరే ఇంకొకరు చెప్తారు. దాని ద్వారా హౌ టు స్పీక్ అనేది ఈజీగా అలవాటు అవుతుందండి. ఇది నిజం. మీరు ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి, ఒకసారి కథను అర్థం చేసుకోండి. 1 or 2 టైమ్స్ ఈ వీడియోని చూడండి, ఈజీగా మీరు ఇతరులకు ఆ స్టోరీ చెప్తారు. అట్లా 10 స్టోరీలు చెప్పడం నేర్చుకున్నామంటే ఈజీగా మనకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వస్తుందండి. ఎందుకంటే 10th క్లాస్ దాకా మనం కొత్త 2000 పదాల దాకా మనం నేర్చుకున్నాం. వీ లర్న్ 2000 వర్డ్స్. 2000 వర్డ్స్ ఆర్ ఎనఫ్ టు స్పీక్. లెట్ us come, let us learn. Today is the unity is the strength. Today యూనిటీ ఇస్ ది స్ట్రెంగ్త్. యూనిటీ అంటే తెలుసు కదా, యూనిటీగా ఉంటాం మనం అనుకుంటాం కదా తెలుగులోనే. మనం అందరం యూనిటీగా ఉందామరా అంటే ఐకమత్యంగా. యూనిటీగా ఉండడం వల్ల స్ట్రెంగ్త్, యూనిటీ ఇస్ ది స్ట్రెంగ్త్. దీని మీద అనేక కథలు కూడా మీకు తెలుసు కదా. అందులో వన్ స్టోరీ లెట్ us learn today. Unity is the strength. When we live together unitedly, then that becomes a strength. ఒక్క గడ్డిపోచ అయితే తెగొట్టగలడు, అదే 10 గడ్డిపోచలు కనుక పేరితే ఎంత తెగ్గడు ఏనుగు కూడా తెగొట్టలేదు అని కథలు మనకున్నాయి కదా. దట్ ఈస్ ది యూనిటీ ఈస్ ది స్ట్రెంగ్త్. లెట్ us స్టార్ట్. యూనిటీ ఈస్ ది స్ట్రెంగ్త్. కథ అనగానే వన్స్ అపాన్ ఏ టైం అనగా ఒక రోజు ఒక సమయంలో ఒక రోజు వన్స్ దేర్ వాజ్ ఏ ఫారెస్ట్ వన్స్ దేర్ లివ్డ్ ఏ మ్యాన్ అనగా అనగనక ఒక రోజు రాజు ఉండేవాడు, వాడు అతను నివసిస్తూ ఉండేవాడు, లేదా ఒక అడవి ఉండేది, అక్కడ ఒక పౌరు ఉండేది. ఇట్లానే కథ మొదలుపెట్టేది. వన్స్ అపాన్ ఏ టైం అనగనగా ఒక రోజు వన్స్ అపాన్ ఏ టైం ఏ కోవే ఆఫ్ పీజన్స్ వర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ ఫారెస్ట్. ఏ కోవే COVEY COVEY. కోవే అంటే ఏం లేదండి, ఇది న్యూ వర్డ్ అనుకుంటున్నారా. ఏ గ్రూప్, ఏ ఫ్లాక్, ఏ గుంపు. కోవే అంటే గుంపు. కోవే రాకపోతే ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ పీజన్స్ అనండి. అవి కూడా రాకపోతే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీజన్స్ అనండి. ఇక తప్పు ఇందులో మిస్టేక్ అవుతున్నానే, అరే నేను మాట్లాడేది కరెక్టా కాదా అనేది మాత్రం మీరు చూసుకోవద్దు. ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ ఏ కోవే ఆఫ్ పీజన్స్ వర్ లివింగ్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్. A covey of pigeons were living in the forest. Yes. One day, all the pigeons were flying. Flying అంటే తెలుసు కదా. ఫ్లయింగ్ అంటే ఎగరటం. వర్ ఫ్లయింగ్ ఇది పాస్ట్ టెన్స్ కదండి. జనరల్గా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. వీటిల్లోనే మన స్టోరీ చెప్పేది. ఎక్కడెక్కడో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అని, ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఇవన్నీ కూడా అంత అవసరం రావండి. జస్ట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, వీటిల్లోనే జనరల్గా స్టోరీ అవుతుంది. ఆల్ ద పీజన్స్ వర్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఆల్ ద పీజన్స్ ఉంది కదా, అండ్ ద కోవే ఆఫ్ పీజన్స్ అనండి. ఇందాక నేర్చుకున్నాం ద కోవే అంటే గుంపు అని, ఆ పావుగాల గుంపు. ఆల్ ద పీజన్స్, that covey of pigeons were flying in search of food. In search of అంటే వెతకటం, లేదా ఫర్ ఫుడ్ అనండి. అదంతా రాలేదు. the covey of pigeons were flying for a food అనండి. in search of food అంటే అందరికి కూడా ఇది కూడా తెలిసిందేనండి, వెతకటం కోసం, సెర్చ్ చేయటం. మనం తెలుగులో అంటాం కదా, తెలుగులోనే మిస్టేక్ ఉంది కదా ఇంగ్లీషు. సెర్చ్ వారెంట్ వచ్చిందని సెర్చ్ అని, మన దానికోసం నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను రా అంటాం ఉంది కదా. ఎస్. వన్ డే ఆల్ ద పీజన్స్ అంటే దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీజన్స్, దట్ కోవే ఆఫ్ పీజన్స్ వర్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఎస్. ఇన్ ఏ క్లియరింగ్ గ్రౌండ్, క్లియర్గా ఉన్న గ్రౌండ్లో దేర్ వర్ గ్రెయిన్స్ స్ప్రెడెడ్ అవుట్. There were grains
which were spread out. Spread అంటే విస్తరించడం అంటే చాలటం. ఒకవేళ అది రాలేదనుకోండి, there were some grains in the clearing ground అని చెప్పండి. there were some grains అంటే grains అంటే ధాన్యాలు, అయ్యో విత్తనాలు, ఒడ్లు అయ్యో ఉన్నాయి కదండి. there were some grains on the clearing ground. ఇంతవరకు మీకు వచ్చినట్లే కదా, ఈ రెండు కూడా వచ్చినట్లే. the pigeons looked at them. the pigeons looked at them. them అంటే వాటిని అంటే ఈ గింజల్ని, the grains. the pigeons looked at the grains. looked at the grains. ఈ రెండు ఇవేంటి, once there was a covey of pigeons in the forest అండి. once there was a covey of pigeons were in the forest. one day all the pigeons were flying in search of ఎదగడం కోసం, in search of for food. they saw some grains in the clearing ground, on the clearing ground. they saw అవి చూచుని, they what the pigeons saw. కాకపోతే ఫౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫౌండ్ పెట్టండి. ఫైండ్ అన్న కనుగొనడమే, ఫౌండ్ కదా, పాస్ట్ టెన్స్. ద పిజన్స్ ఫౌండ్ అని పెట్టుకోండి. ఫౌండ్ రాలా, సా అని పెట్టుకోండి. వెరీ వెరీ ఈజీ కదా. సి చూడటం, సా చూసెను, ఇవన్నీ మనకు తెలిసినే కదా. ద పిజన్స్ సా ది గ్రెయిన్స్ ఆన్ ది క్లియరింగ్ గ్రౌండ్. ఈ క్లియరింగ్ గ్రౌండ్ అని మనం ఎందుకున్నామంటే బాగా చదువైన ప్లెయిన్ నేల మీద అని అనడానికి అది క్లియరింగ్ గ్రౌండ్. దట్ ఈస్ ద ఫారెస్ట్. ఫారెస్ట్ అంటే ఆల్ స్మాల్ ప్లాంట్స్, షర్బ్స్, పొదలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదండి. అట్లా లేకుండా అది క్లియర్గా ఉన్నాడు గ్రౌండ్ మీద. దేర్ వర్ సమ్ గ్రెయిన్స్. ద పిజన్స్ సా ది గ్రెయిన్స్ ఆన్ ది క్లియరింగ్ గ్రౌండ్. ఇంతవరకు మనకు వచ్చినాయి కదా. Once upon a time there was a covey of pigeons were there in the forest. One day they were flying in search of food. They saw some grains on the clearing ground. They found some grains on the clearing ground. Understand? Thank you. Next. They came down. Came down అంటే కిందకి దిగినాయి. They came down. All the pigeons came down to eat grains. All the pigeons came down, కిందకు వచ్చినాయి, to eat grains. Grains eat చేయడానికి all the pigeons came down. Soon they found themselves that they were trapped. Soon వెంటనే they found అంటే కనుగొన్నాయి, లేదా they understood. Soon they understood, లేదా soon they found, whatever you can. Soon they understood that they were trapped in a net. వెంటనే వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాయి that they were trapped, వాళ్ళు ట్రాప్ చేయబడ్డవి అని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నవి. Are you able to understand? Yes. ట్రాప్ అంటే చిక్కుకోవటం కదండి. నన్ను ట్రాప్ చేసాడు వాడిని అంటే ఏదో మీదగా ట్రాప్ చేయాలరా అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. దట్ ఈస్ ఆల్సో తెలుగులోనే కలిపేసి అనుకుంటాం. ట్రాప్ అంటే చిక్కుకున్నాయి. సూన్ దే అండర్స్టూడ్, దే అంటే హియర్ పిజన్స్. సూన్ దే అండర్స్టూడ్ దట్ దే వర్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ఎ నెట్. దే వర్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ఎ నెట్. All the pigeons were worried. All the pigeons వర్ పెట్టకుండా worried. All the pigeons worried అన్నారు అనుకోండి. All the pigeons worried అంటే ఈ pigeons అన్నీ కూడా వేరొక వాళ్ళని వర్రీ చేసి బాధ పెట్టి అని. ఇక్కడ వేరొక వాళ్ళని బాధ పెట్టలేదు కదా, అవే బాధపడ్డాయి కనుక పాసివ్ వాయిస్లో మాట్లాడాలి. అందుకని వర్ ఫామ్ పెట్టాం. All the pigeons were worried. verb third form. worried అయిపోయినాయి. All the pigeons were worried. All the pigeons were worried. చాలా బాధపడ్డాయి. They tried to escape from the net, from the trapping net. They tried to escape. అవి ట్రై చేసినాయి.
tried కదండి. They tried. They refers all the pigeons. Pigeons tried to escape. Escape అంటే తెలుసు కదా. Escape అంటే escape అవ్వకు. ఏంటి మొన్న ఎస్కేప్ అయ్యావు, అది ఏదో ఒక విధంగా ఈ ప్రాబ్లం ఎస్కేప్ అవుతారా మనం అనుకుంటాం కదా. ఆ ఎస్కేప్ కూడా తెలుగులో కలిపి మాట్లాడుకుంటాం కదా మనం అందరం కూడా. దాన్ని చదువు పెద్ద అక్కర్లా, మనం సమాజంలో తిరుగుతూ ఉంటే వచ్చేసాయి కదా ఇవి కూడా. దే ట్రైడ్ టు ఎస్కేప్ అవటానికి ట్రై చేసింది. బట్ నో యూజ్ లేకపోయింది. బట్ నో యూజ్. వాట్ ఈస్ నో యూజ్? టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ది trapping net. To escape from the trapping net. But no use. Once again, all the pigeons came down to eat the food, to eat the grains. Soon they understood. వాళ్ళు అవి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి soon they understood that they were trapped in a net. That they are trapped in a net. All the pigeons were worried. ఇంతవరకు మనం ఈ 3 చూసుకుందాం. చూడండి. Once upon a time there was a covey of pigeons in the forest. One day the pigeons were flying in search of food. They saw some grains on the clearing ground. All the pigeons came down to eat food. Soon they understood that they were trapped in a net. All the pigeons were worried. Yes. Then hunter coming towards who trapped the hunter in order to catch the pigeons. This planning was planned by the hunter. The hunter coming towards them. వాళ్ళ ముందుకు వస్తున్నాడు. All the pigeons put pale face. All the pigeons put pale face అంటే తెల్లమొహం వేయడానికి pale face. PILE pale, FSE face. All the pigeons put pale face. One of the senior pigeon thought of a plan. ఒక ప్లాన్ ఆలోచించింది. It said all the pigeons flapped their wings at once, they can escape. It said. What said? The senior pigeon said, if all the pigeons flapped their wings at once, they can escape. It said that they could escape. Yes. Again I tell you, one of the senior pigeon said that if they were flapped their wings at once, they could escape. They can escape. Remaining all the pigeons agreed. What agreed? They are ready to flap their wings at once. For that, they are agreed. All the other pigeons agreed. Very good. Once again, let us start from the beginning. Right from the beginning, let us start. Once upon a time, there was a covey of pigeons were living in a forest. Once upon a time, there was a covey of forest living in the forest. Once upon a time, there was a covey of pigeons living in the forest.
One day, all were flying in search of food. On the way, suppose on the way, and దారిలో, they saw some grains on a clearing land. They found some grains on a clearing ground. All came down to eat them. All came down to eat them. Soon they understood that they were trapped in a net. Soon they understood that they were trapped in a net. Then the hunter was coming towards them. A hunter was coming towards them. All the pigeons put their face pale. One of the senior pigeons, senior position, thought of a plan. It said, if they flap their wings at once, they can escape. It said that all the pigeons flap their wings, they can escape. It said. All the pigeons agreed. When that hunter came near them, all the pigeons flapped their wings and flew away with the net. When hunter came towards them, when the hunter was very near them, all the pigeons flapped their wings and flew away with the net. Now the hunter put pale face. Yes. This is the story of unity is strength. Unity is the strength. What is the story? Unity is the strength. Yes, I am telling now. Once upon a time, there was a covey of pigeons in the forest. One day, all the pigeons were flying in search of food. On the way, they saw some grains on the clearing land. They came down to eat them. Soon they understood that they were trapped in a net. All the pigeons were very, very sad. Then a hunter came towards them. The hunter came towards them. Then a hunter was coming towards them. A hunter coming towards them. All the pigeons put their face pale. All the pigeons put their face pale. One of the senior pigeons, said that if they flap their wings at once, they can escape. The senior pigeon said. When the hunter was very, very near, all the pigeons flapped their wings at once and flew away with the net. When all the pigeons flapped their wings at once, they flew away
ఫ్లూ అంటే పైకి ఎగిపోయింది, పైకి ఎగిరినాయి. దే ఫ్లూ అప్, లైక్ ఫ్లూ అప్ అనుకోండి. దే ఫ్లూ అప్ with the net. Now the hunter put his face pale. Then all the pigeons put their face pale. Now the hunter put his face pale. తెల్లముఖం వేశాడు. That is the unity of the strength. Are you able to understand? Thank you.